Sie sind Gefeuert, Owen. Lincoln Hayes stim Durchbrach das Summen des Serverraums an einem Dienstagabend 2247 drei Tage vor unserem größten Launch aller Zeiten. Dieser Anzugtrager, der seinen Neffen eingestellt hat, ein Katastrophe. Hat gerade 18 Jahre meines Lebens wie Kaffee von gestern in den Firmenmüll geworfen. Ich bin Owen Mitchell, 49 Jahre alt, ehemaliger Marineingehöriger und jetzt leitender Systemarchitekt bei Flowtech Industries. Dieser Schicktitel bedeutet im Grund, dass ich der Digital Hausmeister bin, der die Scherben von MBA-Typen aufräumt, die den ken, die Cloud ist ein magischer Ort, wo Daten kostenlos liegen. Ich heb die sen Leden 18 Jahre lang am Laufen gehalten, durch via CEOs, zwei Recessionen und mehr inkompetente Vizepräsidenten, als ich in meinen Nichten verfarbten Fingern abzahlen kann. Lincoln stand da in seinem $2.000 Anzug und checkte sein Apple Watch, als hat ein Tischreservierung. Der Typ schafft es so schnell nach oben, dass die Gesetz der Physik außer Kraft setzt. Es rock nach Turm Parfum und anverdienter Autorität, und Diocese ausdruckslos Lacheln sagt mir, dass gleich mein Leben im IT-Firmenjargon ruinieren wird. AB Soffert, fuhr fort, one-ochner einen Blick auf mein Bildschirm zu werfen, auf denen ich gerät Code für Atlas Integration debugged. Das Global System, das unser gesamtes Versen-Netzwerk automatisieren sollte. Abfindung ist Standard. Die Sicherheitskosten werden bereits vorlig, mein monatlich Hypothekenrate schoss mir durch den Kopf, $3.247. Das Masterstudium meiner Tochter lag auf meiner Kuchenthek. Die Krankenversicherung, die ich verlieren wird. MIT 49 ist ein Kündigung nicht nur ein Karriereknick. Es ist ein finanzielle Katastrophe. MIT Fast 50 ist man in der Tech-Branch nicht gerät gefragt. Sie freuen mich, sagt ich MIT einem bitteren Nachgeschmack im Mund, 3 Tage vor dem Start von Atlas. Wäre mir gentlich, fragte ich. Es passe nicht zur Unternehmenskultur, sagt Lincoln und richtet sein Krawat. Sie sind zu langsam, Owen. Zu methodisch. Sie überprüfen als doppelt. Bohren Redundanzen für Redundanzen wir brauchen Agilität, Schnelligkeit. Mein Nichte Chloe holt your Protokoll für Veriltät und Treyage. Chloe Martinez Hayes, 24 Jahre alt, 12-wöchiges Coding Bootcamp, bezeichnet sich auf LinkedIn als Spezialistin für Digital Transformation. Das Mädchen, das mich letztwoch fragte, ob SSL-Certificate wie Milch ablaufen. Sie ist Lincolns Adoptivnichte und hat seinen Nachnamen angenommen, als Eltern vor 5 Jahren bei einem Autounfall ums Leben kämen. Jetzt ist Sie sein Lieblingsprojekt im Bereich Wettenwirtschaft. Veriltät und Treyage. Ich stand auf, mein Stuhl rollte zurück. Lincoln, dies Veriltät hensweis ist die Firewall, die jeden Hacker von Moskau bis Mumbai davon abholt, unser Logistiknetzwerk in sein persönlich Bitcoin-Mine zu verwandeln. Hielt sein manikert Hand hoch. Richtig manikert, wie bei einer Wall Street-Prinzessin. Chloe ist schnell. Sie macht Dinge kaputt, Sie zu reparieren. So läuft das heutzutage. Sie wird die Firma ruinieren. Jackson wird Sie hinaus begleiten. Lincoln dutet auf die TUR, wo Jackson Reed, unser Nachtwachter, stand und außer, als will im Boden versinken. Jackson ist ein netter Kerl. Ich bringe im jeden Freitag Kaffee, schwarz im IT einem Stucksacker. Kennt den Namen meiner Ex-Frau und fragt nach den Jobs meiner Kinder. Und jetzt muss mich wie ein Verbrecherin rausführen. Ich muss den Integrationsbatch dokumentieren, sagt ich und griff nach meiner Tastatur. Auf meinem Bildschirm erschien die Kommandozeile. Grün Schrift auf schwarzem Grund, die Sprache, die ich besser beherrscht als Englisch. Der Cursor blinkt am Ende eines kritischen Befehls, der genau das verhindern sollte, was ich befürchtet. Finger weg von Firmenequipment, schnauzte Lincoln, sein Fahrschade des Firmenchefs brockelt. Chloe übernimmt Amateur. Sie. Kommet sichem die Integration, die Absurdität traf mich wie ein Schlag. Chloe, die Genage, die Glot, API stand für Application Programming Interface, Programmierschnittstelle, und es im IT stolz ausspricht,
als hat SIE etwas erfunden. SIE hat eine Schnellschulung absolviert. SIE ist agil zertifiziert. ICH griff nach meinen LKW-Schlüsseln auf dem Schreibtisch. Ein abgenutzter Ford F-150 Schlüsselanhänger, wo wir Jahren gebraucht gekauft, als die Scheidung mein Ersparnis aufgebraucht hat. Den Ben lag mein Schachtel Marlboro, mein letztes Laster, seit ICH aufgehört hat, Jack Daniels am Frühstück zu trinken. Die Ironie entging mir nicht, dass SIE ausgerechnet den einzigen Kerl führten, der tatsächlich Handbücher las und Sicherheitsvorschriften befolgt. Du begehst einen Fehler, Lincoln. Einen $1 Million-Fehler. ICH setzt lieber auf Innovation als auf Stillstand. Innovation. Das Wort, MIT DEM Jeddah Tech Manager sich wirft wie MIT Wasser. Als wir schnelles Handeln und das in Kauf nehmen von Fällen eine Art religiös Offenbarung, anstatt einfach nur einander Art zu sagen, wir wissen zwar nicht genau, was wir tun, aber wir tun es MIT Zuversicht. ICH blickte ein letztes Mal auf mein Bildschirm. 3 Monitor, die das Herzstück von Atlas Integration sehen. Code, den ICH über Monat hinweg in 60 Stunden Wochen geschrieben, debuggt und verfeinert hat. Das System, das Versensenten von Los Angeles bis Shanghai Verb und als von Tiefkühlpharmaka bis zu lebenden Hummen verwaltet. Jede Codezeile repräsentiert Stunden sorgfältigen Nachdenkens, Testens und erneuten Testens. Ein einziger falsch platzierter Befehl konnte das gesamte Netzwerk zum Absturz bringen. ICH hat mein Arbeit nicht gespeichert. ICH heb die Änderungen nicht übernommen. ICH heb nur die Monitor ausgeschaltet und meinen letzten Patch im Systemspeicher ungenutzt gelassen, wie ein Geladin waff auf dem Tisch. Manchmal ist die Bestlection die weh tut. Bist du dir sicher, Lincoln? Absolut. Jetzt bitte, du magst hier einziehen. Es war niemand sonst im Büro, der die hat sehen können. Aber in Lincolns Firmenfantasie probte bereits die Geschichte für den Vorstand. Wie überflüssig Kosten reduziert hat. Wie ein new ARA jugendliche Innovation eingeläutet hat. Wie der Firma Geld gespart hat, indem Torerfahrung durch billigen Enthusiasmus ersetzt hat. ICH gingen Jackson vorbei. Als gut, Kumpel. Mach nur deinen Job. Es tut mir leid, Owen, murmelt Jackson MIT hochrotem Kopf. Wirklich. Nicht den Schuld. Der Circus war in der Stadt. Die Fahrt MIT dem Aufzug nach unten fühlte sich wie der Abstieg in die Firmenhall. Gebürstet Stahlwand und der Geruch von Industriedesinfektionsmittel. Jackson stand in der Ecke und versucht, sich unsichtbar zu machen. ICH konnte es ihm nicht verdenken. Guy versucht nur, die Zahnspannge seines Kinds und die Ausstreckungen seiner Frau zu bezahlen. ICH Hingen schleppte den Karten MIT dem beruflichen Selbstmord MIT mehr herem. Als sich die Aufzügster in der Lobby aufniet, erwartet ICH, direkt eines Parkhaus geleitet zu werden. Aber Lincoln hat in seiner unendlichen Firmenweisheit vergessen, dass mein Zugangskarte noch auf meinem Schreibtisch lag. Dieselbe Karte, die ICH braucht, meinen Truck aus der Mitarbeitergarage zu fahren. Manchmal hat Inkompetenz eben auch Vorteil. Jackson, ICH braucht mein Zugangskarte, es ist denn, du willst, dass ICH MIT meinem F-150 gegen die Schrank fair Jackson so panisch USA, ICH hol SI. ICH gehör schon, sagt ICH. ICH legte SI direkt neben die Serverschlüssel. Wir führen wieder nach oben. Diesmal aufniet sich der Aufzug zu einer völlig anderen Szenerie. Die still der Mitternacht war verschwunden, ersetzt durch Musik. Dieser seelenlos Elektropop, der klingt, als hatten Roboter Panikattacken. Und in meinem ergonomischen Stuhl an meinem Arbeitsplatz, saß Chloe Martinez Hayes. SIE so aus, als wär SIE in einer Fabrik für Social Media Influencer zusammengebaut worden. Perfekt Haare, perfekt Nägel, perfekt Ignoranz. SIE hat meinen Doppelmonitor beiseite geschoben, Platz für MIT sticken beklebtes MacBook zu schaffen. Girl Boss. Kaffee und Code. Als auf den Kopf stellen. Jeddah Sticker war wie ein klein Fahn der Inkompetenz,
die auf meinem ehemaligen Arbeitsplatz prangte. Was mir den Atem raubte, waren nicht die Sticker. Es war mein Hauptbildschirm. Die Startkonsole war geöffnet, aber die Kommandozeile, die ich längst aufgegeben hat, war verschwunden und durch das glänzende Dashboard des Herstellers ersetzt worden. Die grafische Oberfläche, die ich nie benutzt hat, weil sie so zuverlässig war wie ein Schokoladenübertragung. Lincoln hatte wahrscheinlich erzählt, sie benutzerfreundlicher als die Kommandozeile. Und die pulsierend in der Ecke wie ein digitaler Tumor, prangte ein roter Warnbalken. Datenbankschading, manuell Überschreibung aktiv. Oh mein Gott, ist das Owen, zwitschert Chloe und wirbelt auf meinem Stuhl herum wie ein Kind bei Chuck E. Cheese. So nicht should be was der US, weil mein Lebenswerk zerstört hat. Workte aufgeregt, als würd einen Star treffen. Lincoln hat gesagt, du gehst total deprimierend, aber hey, Neuanfang, oder? Start auf den roten Warnbalken, der wie ein digitaler Herzschlag auf meinem Bildschirm pulsiert. Das, wofür 3 Jahre lang Sicherheitsvorkehrungen getroffen hat, passiert jetzt in Echtzeit. Chloe, sagt mit toddendster Stimme. Was ist du mit den Datenbankschading Protokollen gemacht? Kichert. Wirklich, als hat nach ihrer Lieblingsboyband gefragt. Oh, das hat mir ständig die supernervigen Pop-up-Warnungen wegen Latenz und Integritätsprüfungen angezeigt. Also habe die Benachrichtigungen einfach deaktiviert. Jetzt läuft es viel schneller. Sei die sen Leitbalken und mir word eiskalt. Hat nicht nur die Benachrichtigungen deaktiviert. Hat die Load Balancing Inhibitoren außer Kraft gesetzt, die Sicherheitssystem, die unsere Datenbank vor dem Selbstzerstörungsprozess beworten. Es war, als würde man die Bremsen 1 LKW entfernen, weil die Fahrt sonst so träge war. Jede Warnung, die eingebaut, jede Sicherheitsvorkehrung, die programmiert, jede Redundanz, die in 18 Jahren geschaffen hat, wird systematisch von jemandem demontiert, der Geschwindigkeit für das einzig wichtig hielt. Das ist keine Geschwindigkeit, sagt und umklammert mein Zugangskarte so fest, dass die Plastikkanten in mein Handfläche schnitten. Das ist ein Speicherleck. Du überflutest den Cache mit Datenmal, du bist so negativ, suchst und verdreht die Augen. Lincoln meinte, du seist ein totaler Miesepeter Horzu, optimier nur die Benutzererfahrung für den morgigen Start. Stellest dir vor heisen des Ofens, du heist den Ofen nicht vor, Chloe. Du setzt die ganz Kuchen Brand, Jackson beruht mein Schulter. Owen, wir müssen wirklich gehen. Sicherheitsprotokoll, so Chloe an, die schon wieder auf ihrem Handy herumscrollt und wahrscheinlich gerade LinkedIn-Profil aktualisiert, von einer weiteren erfolgreichen Innovationssitzung bis spat in die Nacht zu berichten. Hat keine Ahnung, was getan hat. Saß auf einer digitalen Atombombe, benutzt den Sonder als Fidget Spinner und Post-it-Selfies, während der Countdown unerbittlicher blieb. Rechnet im Kopf, ein Fähigkeit, die man in 12-wöchigen Intensivkursen nicht lernt. Der Cache-Word in etwa 12 Minuten wohl sein. Die Datenbank wird versuchen, aufgesperrt Speicheradressen zuzugreifen. Dann werden die Transactions-Protokoll beschädigt. Und dann wird Atlas Integration ein öffentliches und Torsend finden, genauso dem Zeitpunkt, als die asiatischen Märkte öffneten. $150.000 pro Minute Ausfallzeit. $25 Millionen an verdorbenen. Pharmalieferungen in Kühlcontainern. LKW, die One-Routendaten an den Docks zwischen Shanghai und Rotterdam im Leerlauf stehen. Temperatursensoren, die ausfallen, Insulin, das sich zersetzt, Biologica, die verderben. Aber hey, wenigstens werden die Leitbildschirm trendy aussehen, während die Firma brennt. Dreht mich wortlos Es hat keinen Sinn, einem Hamster Quantenphysik zu erklären. Manchmal muss man die Leute die heiß Herdplatte anfassen lassen, damit verstehen, während man ihnen gesagt hat, sollen es nicht tun. Zurück im Aufzug stand Jackson still da, während mein Handy herausholt. Mein Daumen schwebte über Garrett Sullivans Kontakt,
dem CEO, dem Mann, der Flotech vor 22 Jahren in seiner Garage in Dallas MIT nach einem Lieferwagen aufgebaut hat. War kein Technikgenie, aber ein Logistikprofi, jemand, der Verstand, dass es beim Transport von einer B auf Precision ankam, nicht auf Persönlichkeit. Ich warf einen Blick auf die 2302 Das System wird in genau 10 Minuten abstürzen. Tippte MIT der Precision 1 Marinefernmelders, System abstürz in 12 Minuten. Asiatisch Markte in 3 Stunden. Viel Glück MIT den neuen Ideen. Druckt auf Senden. Sofort erschienen 3 Punkt. Dan Garrett's Antwort, Verles das Gebot nicht. Blieb wie angewurzelt in der Marmelobby stehen. Die Dritte war direkt vor mir. Freiheit, Arbeitslosigkeit, ein Fleischmakers Mark und ein langes Gespräch MIT meinem Finanzberater über den vorzeitigen Ruhestand. Oder was nach der Scheidung noch von meiner Altersvorsorge übrig war. Doch vibriert mein Handy schon wieder. Bin in 5 Minuten Wart auf mich, sagt zu Jackson und stellte meinen Karten auf das Tor italienisch Ledersofa. Glaub, setz mich kurz hin. Streng Gentleman begest du jetzt Haus Friedensbruck, Owen, streng Gentleman, Jackson, bin der Einzig in diesem Postleit Salengebiet, der weiß, why man das, was gleich passieren wird, aufholt. Und in etwa 10 Minuten wird Lincoln herausfinden, warum es überhaupt Veraltitsystem gibt. Es begann schleichend, why die meisten Katastrophen. Ein Flacken auf dem riesigen Monitor hinter dem Empfangsdresen, der unser globals Netzwerk in Echtzeit ansieht. Normalerweise ist es ein wunderschönes Netz aus grünen Linien, die Kontinente verbinden und im aktuellen Frachtdaten pulsieren. 2312 begannen dies grünen Linien zu flacken wie ein ausglühend Glühbirn. Zoe Anderson, die Nachtreceptionistin, runzelt die Stern vor ihrem Arbeitsplatz. Komisch. Mein E-Mails sind gerade eingefroren, was genau, warum ihre E-Mails eingefroren waren. Unser Exchange-Server teilt sich die Backend-Speichercluster MIT der Logistik-Datenbank, ein Sparmaßnahme, wo der vor 3 Jahren gewohnt hat. Lincoln meinte, die Behebung des Problems sei unnötig Infrastruktur ausgeben. NAJA, Lincoln, hoffentlich kommunizierst du gern Perauchzeichen. 2313 gab die Telefonanlage ihren letzten Schrei von sich. Kein Klingeln, nur ein Kreischen. Die gesamte Telefonanlage leuchtet auf wie ein Weihnachtsbaum bei einem Hausbrand. Zoe griff nach einem Horror. Flotech Industries. Hallo. Hallo, Sir. Kann SIE nicht hören. Nur rauschen. SIE so Jackson MIT aufgerissenen, panischen Organen. All Leitungen sind tot. Nur rauschen. VoIP abstürzt. Wenn die Datenbank abstürzt, dröhnt die Netzwerkbandbreite wie ein Hand den Hals. Sprachpackets sind das erste, was über Bord geworfen wird, wenn das Digital Schiff zu sinken beginnt. Dann tonte Panik, dumpfer Schlag holten dem Treppenhaus weiter. Jemand rannte 20 Stockwerk hinunter, weil die Aufzüge für ein Katastrophe zu langsam waren. Die Tour zum Treppenhaus flog auf und Lucas Campbell stolpert heraus. Unser Junior Entwickler. Ein netter Jung, chronischer Asthmatiker, der Osser, als hatte gerade die Digital Apocalypse miterlebt. Jackson, schrie Lucas und ignoriert Davy all Regeln. Jackson, ist noch da? Bitte sag mir, dass noch da ist. Jackson zeigte auf mich. Lucas rannte herüber, sein alt Star Wars T-Shirt war klatschnass, als hatte gerade einen Marathon im Death Valley hinter sich. Owen. Oh Gott, alles weg. Komplett weg, was ist weg, Lucas? Fragte und betrachtet mein Fingernagel, als word über das Wetter reden. Die gesamte Testumgebung ist süßem gebrochen. Chloe hat etwas berührt, und als word rot. Die Backups lassen sich nicht einbinden. Die Master-Datenbanknoten sen die Authentifizierungsschlüssel zurück. Es ist, als word sich das System von innen heraus selbst auffressen, klingt nach einem Fehler in der Berechtigungskaskade, sagt ruhig. Hat jemand die Sicherheitsprotokolle deaktiviert, die Performance zu verbessern, Lucas word kreidebleich.
Sie sagt, sie werden unnötig Reibungsverluste im Arbeitsablauf verursachen. Unglaublich. Du musst sofort kommen, Owen. Bitte. Lincoln schreit Alan. Chloe hat sich weinend im Serverraum eingeschlossen. Asiatisch Logistikzentren rufen all 30 Sekunden an und fragen, warum ihr System ausgefallen sind. Wenn wir bei Marktaufnahme immer noch offline sind, verlieren wir etwa $150.000 pro Minute an Betriebseinnahmen. Dazu kommen noch die Haftung für verdorbene Lieferungen, Busgelder und Vertragsverletzungen im IT-Kunden, bindet ICH seinen Satz. Ein harter Abend für Lincolns Quartalsgespräch. Bitte, Owen, ICH Tuesday Owls. ICH kann dir nicht helfen, Lucas. ICH wird gekündigt, weil ICH so langsam war. ICH bin jetzt offiziell ein Sicherheitsrisiko. Jackson, heb ICH Zugriff auf die Firmensystem? Jackson schüttelte heftig den Kopf. Strange Anweisungen. Sofortiger Verweis vom Geland. So. ICH zuckte imite den Achseln. Mir sind die Hand gebunden. Und mein Abfindung beinhaltet definitiv keinen technischen Notfall-Support. In diesem Moment dreht sich die Drater MIT Nachdruck und braucht einen hoch kalter Dallasluft sowie die unverkennbar Präsenz eins Menes MIT sich, der es gewohnt war, Problem MIT blossen Handen zu lösen. Garrett Sullivan betrat den Raum wie ein Nähtegewalt. So nicht aus wie der Millionaires CEO von den Magazinkoven. Sein Krawat war gelockert, sein Hase soest, unterhielt sein Handy, als entfehlte Startcodes. Ignoriert die kreischend Telefonanlage, Lucas hyperventilierens Geräusch und Zoes verzweifelt Versuch, ihren Computer new zu starten. MIT der konzentrierten Intensität eins Menes, der sich MIT LKW Routen und Lieferplänen ein Imperium aufgebaut hat, kam direkt auf mich zu. Du wusstest, dass das passieren wird, sagte MIT eine Stimme wie Kies in einem Bieten mische. ICH habes vorhergesagt, korrigiert ICH in. Es ist ein Unterschied zwischen Magi und 18 Jahren Erfahrung MIT-Systemprotokollen, dial anderen ignorieren, wie schlimm ist es, fragte ICH. Katastrophal. Chloe hat gerade Benzin auf einen elektrischen Brand geschüttet, während sie in einer Wasserfurt stand. Garrett rieb sich MIT bei den Handen das Gesicht und so plötzlich aus wie jed seine 59 Jahr. Kannst du das reparieren? Fragte ICH. ICH hob meinen Pappkarten hoch und stemmte in gegen mein Haft. Das kommt darauf an, Garrett. Reden wir von der Reparatur der Server oder von dem Management Virus, der SIE befohlen hat. Der Virus heißt Lincoln Hayes, die Malware Wettenwirtschaft bei der Einstellung, die Sicherheitslück schnell handeln und Dinge kaputt machen. In der Lobby herrschte still, abgesehen vom fernen Klingeln der Telefon und dem Summen der Notbeleuchtung, die sich beim Ausfall der Hauptsystem eingeschaltet hat. Selbst Zoe hat aufgehört, einen Ruf anzunehmen, deiner noch aus digitalem Rauschen bestanden. Komm MIT, sagt Garrett. Der Aufzug der Chefetage glitt sanft statt ruckartig, hat holt statt Industrie Plastik und Rock nach Vanillelufte frischer statt nach Desinfektionsmittel. Garrett lente MIT dem Rucken in der. Und beobachtet die steigenden Stockwerksanzeigen, als würde ein Bomb sanden. Lincoln hat mir erzählt, du seist ausgebrannt, sagt als wir im Sentenstock vorbeiführen. Sagt, du würdest dich Innovation in widersetzen, nannte dich einen Ballast, der das Team ausbremste. Lincoln glot, Innovation bedut, im Serverraum zu dampfen, während sein Nichte wichtig Systemdateien löscht. ICH zog mein ramponiertes Notizbuch hervor, kaffeefleckig, MIT isolierband zusammengehalten, wohl MIT 3 Jahren ignorierte Warnungen. ICH bin nicht ausgebrannt, Garrett. ICH bin der einzig Haier, der die Dokumentation tatsächlich leist, der Aufzug auf nicht sich sehr Chefetage, wo Chaos die üblich Firmenruhe verdrängt hat. Laut ranten MIT Laptops und Papierstapeln durch die Flur. Irgendein Drucker gab Geräusch von sich wie ein sterbend Gans. Durch die Glaswand konnte ICH die IT-Leitstelle sehen, deren Bildschirm nichts als Fehlermeldungen in wütend roter Schrift ansehten. Garrett führte mich in sein Eckbüro. Vom Boden bis sehr deckreichend Fenster MIT Blick auf die Innenstadt von Dallas.
Ein Mahagoni Schreibtisch, der wahrscheinlich mehr kostet als mein Truck. Naughty die tur zu und skirmte so den lahm von draußen ab. Was weißt du, was die anderen nicht wissen, fragte Als, was tatsächlich funktioniert. Ich ließ mein Notizbuch mit einem befriedigenden Geräusch auf seinen Schreibtisch fallen. Der Klang von Kompetenz, die auf Tors Holz trifft. Was ist das? Ein Risikoanalyse für Atlas Integration. Komplett Katastrophenszenarien und Gegenmaßnahmen. Ich hat versucht, das Linken vor 3 Wochen vorzustellen. Meinte, die Besprechungszeit wäre besser für die Diskussion über Markensynergien für kundenorientiert Schnittstellen genutzt. Garrett schlug das Notizbuch auf und überflog die Seiten meiner handschriftlichen Analyse. Gekräkeltes Gekritzel vermischt mit technischen Diagrammen und Flussdiagrammen, die im wahrscheinlich wie Hieroglyphen vorkommen, aber tausend von Stunden sorgfältiger Planung und Systemarchitektur repräsentierten. Seat 12, sagt ich. Abschnitt im IT-DEM Titel Katastrophale Ausfallszenarien. Blattete zu Seat 12, las 30 Sekunden lang und so mehr denen, als wär ich eine Art Prophet. Du hast genau das vorhergesagt, was gerade passiert ist. Ich habe vorhergesagt, dass ein unqualifiziert Person im IT-Administratorekten in einem kritischen System Sicherheitsprotokoll deaktivieren wird, nur damit hübsch Dashboards schneller laden. Chloe war einfach die Verkörperung von Inkompetenz. Hat jeder MITs Wolf-Wochen Training und grenzenlosem Selbstvertrauen sein können. Schloss das Notizbuch und legte es vorsichtig beiseite. Das System ist komplett schwarz, Owen. Das Hauptdashboard ist tot. Asiatisch Verteilzentren schicken panisch E-Mails und Fragen, warum ihr Routing-System 404 Fälle zurückgeben. Wir haben wegen MIT-Medikamenten im Wert von $25 Millionen, die in Shanghai und Long Beach in den Docks stehen und standardige Temperaturüberwachung bedürfen. Ich weiß, sagt ich und zündet mir ein Zigaretten, obwohl überall Nichtraucherschilder hingen. Ich habe dies Überwachungssysteme entwickelt. Insulinlieferungen beginnen sich innerhalb von 2 Stunden zu setzen, wenn die Daten nicht ordnungsgemäß erfasst werden. Gefeuert Biologica werden als medizinischer Abfall eingestuft, wenn die Kulket länger als 2 Stunden unterbrochen ist. Die drohen Haftungsklagen, die ihre Versicherung in Tränen ausbrechen lassen, Garrett ging zu seinen Fenstern und start auf die Lichter der Stadt hinaus, als sehe sein Imperium in Echtzeit zerfallen. Lincoln zeigte mir Chloes Referenzen. Ein Portfolio MIT-Projekten. Nannte SIE ein Spezialistin für Digital Transformation. Hat dir ein Website gesät, die Leute für $299 in agilen Methoden zertifiziert. Dieselbe, die dich zum Online-Fahrer wait oder dir einen Abschluss in Unterwasser Korbfleckten verkauft. Ich nahm einen tiefen Zug und spürte, wie das Nikotin mein Nerven beruhigte. Garrett, du hast dies Firma aufgebaut, indem du physisch Dinge von einem Ort zum anderen geschleppt hast. Du weißt doch, dass ein Benzinmotor ausgeht, wenn man Diesel tankt. Du hast Lincoln einfach Zucker in unseren Tank kippen lassen, nur weil derjenige den richtigen Nachnamen hat. Sein Spiegelbild im Fenster sah alter aus als der Mann, der vor 15 Minuten die Lobby betreten hat. Mag das in Ordnung? Nein. Ich verdoppelt den Gehalt. Nein. Verdria Farsches. Plus Firmenanteil. Plus was immer du willst. Ich lagt. Ein Geräusch wie rostiges Metall, das überbieten kratzt. Garrett, du verstehst es immer noch nicht. Hier geht es nicht ums Geld. Hier geht es Respekt. Du hast zugelassen, dass SIE mich vor meinem eigenen Team demütigen. Du hast mich wie einen Wirtschaftskriminellen rausschmeißen lassen, nur weil ich zu langsam war, die Vorteil des Deaktivierens von Sicherheitssystemen zu erkennen. Du hast einem kein Geladin Waff gegeben, nur weil es zur Family gehört. Was willst du? Ich druckt mein Zigarette in seinem Toren Kristallaschenbecher ich will die Waff, und ich will, dass die Leute, die das kein bewaffnet haben, zur Rechenschaft gezogen werden. Du willst, dass ich Lincoln und Chloe führe? Ich will, dass SIE heute Abend öffentlich gehen, im IT wolle Anerkennung irritaten,
bever ich och nur ein Seilcode en Ruhe. Lincoln ist Seat act Jaren bei mir. Ist Vizepräsident für Operative Angelegenheiten. Ich kann nicht einfach. Dan fangen, nach Industrieanlagen zu suchen, unterbrach ich in, denn du brauchst einen Lagerplatz für Verdorbene warum wat von $25 Millionen, warend du der FDA erklast, warum dein Temperaturüberwachungssystem von jemandem deaktiviert werden, der SSL-Certificate für zu langsam halt, Garrett wante sich vom Fenster ab. Sein Telefon vibriert ununterbrochen. Alarm, Notruf, Vorstens Mitglieder, die von automatischen Katastrophenbenachrichtigungen geweckt worden wären. Die schwer der Entscheidungsstand im eines Gesicht geschrieben wie ein Landkart einer Firmenkreis. Okay, flüstert Ich hab dich nicht gehört, okay, schrie so laut, dass es durch die Bürowand zu hören war. Du hast gewonnen. Reparier das System. Ich Kamera mihem Lincoln und Chloe, ich nahm mein Notizbuch und klemmte es mir unter den Arm, wie ein General, der seinen Sieg verkündet. Besorg mir Root-Zugriff auf alles. Und besorg mir Kaffee, der nicht schmeckt, als wäre durch ein Sportsock gefiltert worden. Garrett bewiegt sich wie von Sinnen. Schnappt sich sein Tischtelefon und bellte einen Befehl, der das Firmenchaus durchbrach. Sicherheit zur Beschreibung. Autorisierung durch den Chef. Vollständig Systemzugangsdaten für Benutzer ONM49 wiederherstellen. Autorisierungscode Alpha Zulu 9. Sofort, ernolti den Horror auf und sommichen, als hatte gerade einen Pakt im IT-Dem Teufelgeschichten. Du bist live noch nicht, sagt ich. Ich braucht den Krisenstab, den Hauptserver, und muss leer sein. Ich arbeit nicht im IT-Publikum, schon gar nicht im IT-Publikum, das glot, gerät AUS und wieder einzuschalten, SEI fortgeschritten Fällebehebung. Wajingen den Fleur entlang, dessen not Beleuchtung als in ein unheimliches gelbes Licht torchte. Durch die Glaswand der IT-Leitstelle konnte ich die Folgen von Chloes digitalem Kamikaze-Angriff sehen. Lincoln war hochrot im Gesicht und schrie Bildskammen, die nichts als kritisch Fehlermeldungen ansehten. Chloe saß in der Ecke und schluckst in ihrer Hand. Endlich begriff SIE, das Ding nicht automatisch repariert werden, nur weil man SIE kaputt macht. Der Rest meines Teams, Lucas, Harper Williams, Declan Foster, stand hier und so AUS wie überlebend einer technologischen Apokalypse. Garrett stieß die schweren Türen auf, und die Klimaanlage schlug an sind gegen wie in einen Kühlraum. Die Server liefen auf Hochtouren und arbeiteten in Endlosschleifen, fehlerhafte Datenanfragen zu verarbeiten. Lincoln, holte Garretts Stimme von den Serverax weiter. Lincoln wirbelt hierum, erleichtering überzog sein Gesicht, als den CEO sah, doch verwirring which der Erkenntnis, als mir hinter Garrett entdeckt. Garrett, Gottes sei Dank, wir wurden Opfer eines ausgeklügelten Cyberangriffs. Das tragt eindeutig russisch Handschrift. Und was mag higher? Ich haben vom Sicherheitsdienst rausbringen lassen ist higher, weil du ein unfähiger Versager bist, Lincoln, sagt Garrett im IT-toddendster Stimme. Und das war kein Cyberangriff. Das war dein Nichte, dein System herumgespielt hat, von denen SIE keine Ahnung hat, still herrschte im Serverraum, nur das Surrender Lufte war zu hören, die auf Hochtouren liefen, die überhitzten Prozessoren vor dem Durchbrennen zu bewähren. Why bitte, stammelte Lincoln. SIE sind vom Dienst suspendiert. Bade. Raus hier, Garrett, das kann doch nicht dein Ernst sein, das ist ein Krisensituation. Wir brauchen erfahren Führungskräfte. Wir brauchen einen Chirurgen, unterbrach in Garrett. Weisheit das Krebsgeschwür. Verschwindet jetzt, bever ich vom Sicherheitsdienst rausschleppen lasse. Chloe blickte von ihrem Weinkrampf auf. Mascara ran wie digital Tranen über die Wangen. Aber Onkel Lincoln meinte, ich wird die Infrastruktur revolutionieren. Kein Chen, sagt ich und trat vor. Mein Stimme durchdrang ihre Illusionen wie ein Clinch Butter, wenn du noch ein Gerät in diesem Gebäude anfasst, sorg ich persönlich dafür, dass du nie wieder etwas komplizierterem als einem Toaster arbeiten wirst. Lincoln sah das Notizbuch unter meinem Arm, sah den Blick in meinen Augen und begriff endlich, dass sein MBA-Fachjargon hier völlig nutzlos war.
Das hier war der Maschinenraum eins digitalen Imperiums, unter war nur ein Passagier, der sich als Kapitän ausgegeben hat. Du wirst von meinem Anwalt hören, spuckte Lincoln, warender als unqualifizierte Verwandte kritisch Infrastruktur zerstört, erwidert Garrett. Jetzt verschwind, Lincoln stürmte hinaus und zert die immer noch schlucksende Chloe hinter sich her. Ihr Influencer-Karriere war beendet, bever erster Rich-Tiger Gehaltscheck eingelost war. Ich som ein Teamen, Lucas, Harper, Declan, gut Lute, die MIT ansehen mussten, wie Inkompetenz Monatelange Arbeit zunichte machte. So, Schluss jetzt, wirken die Ich und krempelte die Armel hoch. Lucas, stell mir ein Direct Terminal Verbindung her. Harper, trenn alle externen Gateway Verbindungen. Wir sind für genau 5 Minuten offline. Declan, fangen, die Transaktionsprotokoll in unser Backup-Umgebung zu spiegeln, aber versuch SIE noch nicht zu analysieren. Nur die Rodatenübertragung Ich setzte mich die Hauptkonsole, die Chloe verlassen hat, und zog ein Desinfektionsdutch aus der Tasche. Tastaturen sind ekelhaft, besonders solche, die von unfähigen Händen angefasst wurden. Garrett, sagt Ich, wann mich zudrachen, du solltest die viel legt die Ohren zuhalten. Ich wird gleich gegen ungefähr 14 IT-Richtlinien verstoßen, die Sicherheitssperren zu umgehen, die den hemmelige Mitarbeiter eingebaut hat, magazinfach wiedergut, sagt Ich ließ mein Noschel nacken wie ein Pianist, der sich auf die Carnegie Hall vorbereitet, und sandet mir ein weitere Zigaretten. Der Hauptbildschirm war ein Museum digitaler Katastrophen. Überall roter Text. Schwerwiegend Ausnahmen, die sich wie ein Wasserfall des Firmenversagens überschlugen. Manchmal muss man den Patienten toten, in zu retten, wirken die Ich und oft nicht das Root-Terminal. Der Schwarz Bildschirm MIT dem weißen Cursor erschien. Mein ältester Freund in der digitalen Welt. Ich tippte den Befehl ein, der die Firma entweder retten oder endgültig zerstören wird, sudo kill -9 pgrep msqld. Du bindest den Masterprozess, kugt Declan. Das ist digitaler Selbstmord, es ist ein Defibrillator, murmelt Ich. Manchmal muss man das Herz anhalten, es richtig wieder in Gang zu bringen loschen Ich drückt Enter. Al Bildschirm im Raum werden schwarz. Die Serverlufte liefen fast bis zum Stillstand. Der Raum versank in absolute Still, man hat die Herzschlag der Anwesenden hören können. What sagt Ich und zog in meine Zigarette. Komm schon, du wunderschön Stuck Technik. Ich heb dich besser gebot, plötzlich, wie die Sonne, die durch die Gewitterwolken bricht, erschien ein einzeln seelgrünen Text auf dem Hauptmonitor, System Neustart eingeleitet. Integritätsprüfung. Legacy Fail-Safe Protocol erkannt Owens Paranoia Version 6.2. Was ist das? Fragte Garrett und trat nahe an die Bildschirm heran. Das, sagt Ich und dutete MIT meine Zigarette wie MIT einem Dirigentenstab auf den Text, ist der sogenannte Legacy-Drag, den Lincoln besietigen wollte. Es ist ein vollständiges Bild unseres gesamten Systems, das Ich in den letzten 3 Jahren als 6 Stunden heimlich erstellt habe. Langsam zu generieren, für normal Benutzer unsichtbar und völlig unveränderlich. Chloe konnte nicht löschen, was SIE nie für möglich gehalten hat. Grüner Text ergoss sich wie digitaler Regen über die Bildschirm. Datenbanktabellen werden wiederhergestellt. 35%, 67%, 89%. Lucas, mach dich bereit, das extern Gateway auf mein Zeichen wieder zu öffnen, befahl Ich. Wenn das 100% erreicht, werden wir von einer flotten Anfrage überrollt. Wiederherstellung abgeschlossen. All System normal. Mark, all Bildschirm im Raum erwachten wieder zum Leben. Die global Schifffahrtskarte erschien wieder online und zeigte Grünlinien, die all Kontinente verbanden. Die Anzahl der ausstehenden Bestellungen schnellten die hoch, als das System stundenlang angestört Anfragen in Sekunden schnell verarbeitet, und pendelt sich dann auf normal Betriebsparameter ein. Wir sind stable, wirken dit Harper MIT eine Stimme, die vor Erleichterung fast weinte. Als in Ordnung Ich dreht mich zu Garrett der die wiederhergestellten Anzeigen anstarrt,
Als hatte gerade ein digitale Wiederaufstehung erlebt. System repariert, wirken dit ich. Ihr LKW erhalten Routendaten. Ihr Medikament werden überwacht. Und ihr Aktionari werden sie heute Morgen nicht lynchen, die außerordentlich Vorstandssitzung 7 o'clock war ein sterile Angelegenheit. Greyenzug, Nervosanspannung und die Art von Schadensbegrenzung, die in Unternehmungen üblich ist, wenn Katastrophen in letzter Sekunde abgewendet werden. Garrett saß am Kopfend des polierten Konferenztisches, ich zu seiner Rechten. Die Kreis ist gelost, wirken dit Garrett den versammelten Vorstandsmitgliedern, dank der Expertise unseres neuen Chief Security Officer, Owen Mitchell. Al Kopfer im Raum drehten sich zu mir Sie sahen keinen geschiedenen Mann mittleren Alters mit Kaffeeflecken auf dem Hemd. They saw the man who held the keys to their digital kingdom. Mr. Mitchell, the board chairman said, "Can you guarantee this won't happen again? As long as I have oversight of all system changes and personnel decisions affecting critical infrastructure," I replied. "Nobody touches the core systems without my explicit authorization. We're going back to a stability-first operational model. No more trendy solutions, just proven engineering." They nodded like bobblehead dolls. Proven engineering made money. Trendy solutions apparently lost it. I walked out of that meeting with a title that commanded respect, a salary that looked like a phone number, and security clearance that opened every door in the building. But more importantly, I walked out with something Lincoln's nepotism could never buy, the knowledge that competence, patience, and 18 years of experience had triumphed over corporate politics and trendy buzzwords. Back in my server room, my domain, my kingdom, I sat in my old chair and pulled up the system logs one final time. Everything glowed green and healthy. The digital heartbeat of global commerce was strong and steady. Trucks were rolling, ships were sailing, and somewhere in Shanghai, refrigerated pharmaceuticals were maintaining perfect temperature control because I'd built the systems right the first time. I opened my desk drawer and pulled out the bottle of Maker's Mark I kept for special occasions. This qualified. I poured 2 fingers into my coffee mug and raised it toward the monitor showing 100% system uptime. "Too slow, my ass," I whispered to the humming servers. Turns out slow and steady doesn't just win the race. It keeps the whole damn world running. Lincoln and Chloe learned that lesson the hard way. Some lessons you can only learn by touching the hot stove. Headed for the door. And you'll hear from the SEC when they investigate how you let